as a continuation of its response during the COVID times, because we have done some webinars already. Brac University Center for Entrepreneurship Development CED has collaborated with James P. Grant School of Public Health, Brac University, and Subir and Malini Chowdhury Center for Bangladesh Studies at the University of California, Berkeley. And we recently conducted this rapid survey titled The Impacts of COVID-19 on the Lives of Workers in the Garments Industry. And so this webinar is organized around the presentation of that rapid survey. We have a great panel today representing the major stakeholders in the R&D space. We have representatives from the manufacturers, the workers, the government, and also the academia that binds them all. First, we are honored to welcome our chief guest, Bangladesh Sarkarer Shrom এবং কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী বেগম মুন্নুজান সুফিয়ান কে স্বাগতম। We are honored. মাননীয় মন্ত্রী ওনার দীর্ঘ পাবলিক সার্ভিস জি এনিস Thank you. জি তো মাননীয় মন্ত্রী ওনার দীর্ঘ পাবলিক সার্ভিস ক্যারিয়ারে অনেক গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করে এসেছেন। She became a member of parliament first in 1996, পরবর্তীতে খুলনা থেকে 2008 এবং 14 তে উনি পুনরায় সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন। 2009 এ মাননীয় মন্ত্রী প্রথম শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং দ্বিতীয় দফায় 2019 এর মার্চ থেকে বর্তমান দায়িত্ব পালন করে এসেছেন। আমরা সম্মানিত ওনাকে আমাদের মাঝে পেয়ে। The research will be presented by a team of two. First, we have Sanchita Banerjee Saxena, PhD, who is the Executive Director of the Institute of South Asia Studies at UC Berkeley and the Director of the Subir and Malini Chowdhury Center for Bangladesh Studies under the Institute. She is the Editor of Labor, Global Supply Chains and the Garment Industries in South Asia, Bangladesh after Rana Plaza, which was published by Routledge in 2020. And also the author of Made in Bangladesh, Cambodia and Sri Lanka, The Labor Behind the Global Garments and Textile Industries, published in 2014. Dr. Saxena has been a practitioner resident at the Rockefeller Foundation Bellagio Center in Italy and a public policy fellow at the Woodrow Wilson International Center for Scholars in Washington, D.C. She frequently gives invited lectures and publishes commentaries in the popular media. Dr. Saxena holds a PhD in political science from UCLA, California. Then we have Otoni Rabbani, PhD, who is an associate professor in the Department of Economics at the University of Dhaka. He's also working as the associate scientist with the James P. Grant School of Public Health here at Brac University. Dr. Rabbani is involved as research affiliate with the International Growth Center and also involved with research organizations like INM and CPD. Dr. Rabbani earned his PhD and MA in economics from the Department of Economics at the University of Chicago and was a postdoctoral fellow with the Department of Medicine and Center for Health and Social Sciences at the same university. He is working in a number of research projects addressing intra-firm productivity and management issues in RMG sector in Bangladesh. We also have within our midst Professor Dr. Wahiduddin Mahmood. Dr. Mahmood is a prominent economist and needs no introduction in Bangladesh and abroad. He obtained his PhD in economics from Cambridge University and also held teaching and research position at Cambridge University, Oxford University, the World Bank, UNDP, and ILO, and many other organizations. He is a former professor of economics at the University of Dhaka. He is the chairman of Economic Research Group ERG in Dhaka. Dr. Mahmood was the co-founding chairman for PKSF, the Apex organization for funding the microcredit programs of NGOs in Bangladesh, and also the founder chairman of Institute of Microfinance, the sister organization of PKSF. He was in charge of the Ministry of Finance and Planning in the caretaker government of Bangladesh in 1996. We are also pleased to introduce Dr. Rubana Haq, who is the president of Bangladesh Garment Manufacturers in Exports Associations, BGMEA. In 2019, she became the first elected female president of this association. She is also the current managing director of Mohammadi Group, where she has been for the last 22 years, in which position. She also served as the CEO of TV South Asia from 2006 to 2010, and she's the member of the Board of Trustees of Asian University of Women, an international institution based in Chowdhury, where incidentally 150 RMG workers are enrolled in the graduate program. She heads Sharaf Memorial Trust and Anisul Haq Foundation. Dr. Rubana Haq obtained her PhD degree in English literature from Jadavpur University, India.
She won the Sark Literary Award in 2006 for her poems and was also featured in one of the 100 women chosen by BBC for the years 2013 and 2014. We're also honored to have Ms. Taslima Akhtar to share her comments on the findings from the workers' point of view on the report. Ms. Akhtar is a Bangladeshi activist and photographer. She's a graduate from University of Dhaka, and she also studied photojournalism at the photography school Pathshala. She has won the Time magazine, the Year in Pictures Award in 2013, and World Press Photography Award in 2014. Earlier in her life, in 2010, she got the prestigious Magnum Foundation Scholarship. She is the member of Biplobi Nari Sanghati and Gano Sanghati Andolon. In the RMG space, she coordinates the work of the Garments Shramik Sanghati. As always, we have our very own Professor Dr. Rohim B. Talukdar, my boss. Professor Dr. Rohim B. Talukdar is the advisor at the Center for Entrepreneurship Development, CED, and team leader for the MAPT in Bangladesh MIB project of Brac University. He was the director of Institute of Business Administration, IBA, University of Dhaka, where he was involved since its inception in 1996. He was the vice chancellor of Eastern University, Bangladesh University of Business and Technology, and also vice chancellor in charge of Vikarnasa University. He was involved with different projects of World Bank, Asian Development Bank, UNDP, USAID, DFID, SIDA, and others. After completing his honors and MCOM from University of Dhaka, Professor Talukdar did his MBA from the Indiana University, USA, and PhD from the University of North Carolina, Chapel Hill. He was also the adjunct professor at the University of North Carolina, USA. I am Syed Hasibuddin Hussain. I am the project manager for the Mapped in Bangladesh project hosted in CED, Brac University. Okay, so the way we have planned this event is first, we're going to have the presentation of the report by the two researchers, and then we're going to open it to the panel, and I'm going to call one after another. Then we will open it the floor for Q&A. And some house rules before we start: keep your microphone off when you're not speaking. Write your question in the chat box. We'll try to address them as much our time allows. When you need to speak, please raise your hand. We will try to accommodate if our time allows. With no further ado, I'm inviting Sanchita Banerjee, PhD, to start her presentation. Sanchita. Can everyone see the screen? Can everyone see the slides? Yes. Yes, Yes, we okay, thank you. তা আপনাদের সব good evening, আমাদের এখানে good morning, এখানে সকাল 7টা. But thank you very much for this opportunity. It's been, I personally have been working on the garment industry as a researcher for about 15 years now. And I am always, you know, I've been very interested in how this sector has developed over the years. My last work, as Mr. Hussain mentioned, was about the post-Rana Plaza and kind of the interventions that had occurred since then. I don't think any of us could have predicted COVID and what was to come just even a few months ago. So I think this research is really important, and I'm glad that we were able to do this in collaboration with the School of Public Health and CED at Brac. Before I get into actually the presentation of the data, I just want to mention a little bit about the relationship that the center, our center at Berkeley, has had with Brac University over the years. So in 2015, Abid Bhai actually came to Berkeley, and he officially launched our center with our chancellor, Professor Nicholas Dirks, and our benefactor, who is Mr. Subir Chowdhury. This is the picture of the three of them sort of doing the ribbon cutting. So from our first official distinguished lecture was by Abid Bhai, and very well attended, and he was, you know, so many people on campus and the community came to listen to him, but he was instrumental in really launching our center. So we've also had a series of, these are just some pictures of
some of the collaborations we've had with Brac University, actually not everything is even pictured here. We've had a series of workshops with junior faculty from actually many universities in Bangladesh, but Brac being one of our key partners there. Our faculty have visited Brac, given lectures and given workshops. And then we've had two faculty fellows, Dr. Sabina Rashid and Professor Samia Haq from Brac University. Both of them were visiting fellows through our center. So we do have a long history with Brac in terms of collaboration and activities, exchanges. We've actually sent students to Brac. We hope that once some of this, all these difficulties that we're facing now, once that subsides, we hope to again continue some of these exchanges. Very briefly, so as I mentioned, the Subir and Malini Chowdhury Center for Bangladesh Studies was officially launched in 2015, officially established at the end of 2013 by the Subir and Malini Chowdhury Foundation. And this is really the first and only, as far as I know, center focused completely on Bangladesh in the Western Hemisphere. So I don't think there is any other center quite like this. There are many South Asia centers, but as you may guess, a lot of the work that is done in those centers tends to focus heavily on India. So we are very proud at Berkeley to be able to have this center. And I particularly am very happy to be its inaugural director, since my own work has focused on Bangladesh for so many years. This is just a screenshot of an upcoming event on climate change. We have a whole series of events, lectures, conferences that we hold. Unfortunately, everything is, as to be expected, online now, but this is also a screenshot. So someone, I was talking to Professor Mahmood earlier, Professor Naila Kabir, who many of you will know, she is actually giving our distinguished lecture. And in fact, that's tomorrow morning. And just to mention that if you go to chaudhuricenter.southasia.edu, all our events are listed there. And so the upside of having everything in a webinar form is that really anyone can join from anywhere in the world. So I hope all of you will take advantage of some of our events. So just getting back to the study and sort of the larger issues, larger picture, I think so a lot of the work that I do, I teach a class now at the Haas Business School. It's around labor and business and global supply chains. And one of the first things I tell the students is, we need to understand that global supply chains, the way, since it really started in the 70s and progressed through the 80s, and now it's kind of a regular feature of the way business is done, is inherently detrimental to good labor rights and good human rights. That's just the nature of supply chains. Now, it doesn't mean that we sort of accept that fact and don't do anything about it. But I think it's important to realize that the inherent qualities of the supply chain are such that it is detrimental to good labor rights. The pressure on prices, the hyper flexibility, and the unequal power dynamics between global retailers and suppliers. And this is not just in Bangladesh, of course. I mean, this is all over the world. And so a lot of the comparative work that I've done in Asia, we've seen this. This is the same in Latin America and Africa as well. Now, what happens, when we know that the structure that exists that's highly unequal, what happens when you have a global pandemic like what we are facing? So what the pandemic has basically done is it really has focused and put a spotlight on all the already unfair practices and the heightening inequalities that were inherent in the system. And what's been really important for me as a researcher, and I think, I'm really glad to have Brac University, CED, and Public Health as partners in this, is to really understand the impacts of this global scale, pandemic, slash disaster that has unfolded on the effects of particularly the garment industry. And we have to look at it at all levels. So I know earlier there was some work that we also co-sponsored about the non-member factories, for example. They are in a sort of a different group. They face certain constraints.
this focus is really on workers, because as we know, the sector is generally difficult for workers, even in normal times. And I think they are extremely vulnerable, and any sort of shock can make them even more vulnerable. We know, for example, that salaries that they receive are largely inadequate, in the sense that garment worker households they always need to rely on supplementary income just for basic levels of sustenance. So any negative shock can potentially lead to serious compromises in consumption and asset depletion. And so we'll talk about this more as I discuss the findings of the study, but that's why it was so important to quickly assess the effect of this pandemic on the workers in this sector. So this is some data that this is cited from, let's see, the Bangladesh Bank. This is Bangladesh Bank data. And this is Professor Rabbani can jump in at any point. He put some of this data together. So what he estimated, looking at all the data, was that I think probably a good estimate at this point is that $4.6 billion was lost for the sector between March and May. So I think this is probably pretty sort of good, realistic estimate. And Professor Rabbani, please feel free to jump in if you'd like to discuss this more. The one thing that we see that I think is quite, it is hopeful is, I mean, obviously you see the two, between the two different years where the export earnings were. But if we look at, now in June, sort of, I guess, about June, July, it's kind of reaching back to the same level. So that is a sign, I think, of hope that the sector will or is on its way to recovery. But Professor Rabbani, do you want to say anything more about this slide? No, I think these are very straightforward export earning data from Export Processing Bureau. And actually this data is also available from BGMEA website. So these are official export earning figure, and one can see that even by June, things have bounced back to quote unquote normal level. Obviously how sustainable it will be, and our workers data obviously don't have information on new orders and stuff. So the sustainability of this trend will something that we should follow to understand how robust this recovery has been. So that's right. Yeah. That's right. So, but it is giving, possibly some hope that maybe there is a chance for recovery, or that's at least what we are seeing. So again, as I mentioned earlier, we really wanted to understand the hardship on workers that they face during this crisis. Is, anyway, it's often difficult for workers, and it has been, I think, in this sector. But I think something like this, a global pandemic, can make the situation even harder. And I just want to say, actually, before going on, I mean, what my hope is to get out of doing research like this and bringing all of you together and all of the audience members is, I think we all are here because we care about this sector. We are here from our various perspectives, but ultimately what's really important is to identify kind of where we see the gaps or where we see the issues, and then figure out how together we can move forward in a productive way. So I think, that's really how I see the importance of research like this. So this is some data. This is monthly salary data that is that we asked in the survey, and we sort of are showing this by gender. So a breakdown if we look at the monthly salary, this is between February and May. As expected, we see it starting to decline, but a real sharp fall occurred in April. And then we're seeing again that the salary levels have started to lift up a bit. But you will notice that there is there is a significant gap
between men and women. And I'll discuss this also a little bit later on why this is the case. But this also means that women generally have borne the brunt of the hardship, even more so during this pandemic. So the Clean Clothes campaign, they estimate that between March and May in 2020, the wage gap in Bangladesh, so what they're calling the wage gap, so the amount of funding that is needed to make workers whole. Yes. Did someone have a comment? Oops, sorry. Was there a question? Okay. I thought someone said something. So the amount of funding that is needed to make workers whole was about, what they estimated was about 30%. So, more than $501 million. So while this gap did reduce from, in May, from April, they also estimate that many workers probably did not receive their Eid bonus as was promised. And so this gap was still remaining at the time. We asked questions around nutrition and what workers were, their access to different types of foods, what they were eating. 77% said it was very difficult to feed everyone in their household. This was 80% of women and 72% of men. We found that 69% of workers actually ate less of protein-rich foods like meat, fish, and eggs in May compared to what they ate in February. 40% though ate more in pulses, so kind of basic lentils, dals, things like that. And 74% said they ate about the same in terms of rice and wheat. But this is, I think, an important measure to just understand sort of nutritional intake, but also where some of the gaps were and how these kinds of gaps in nutrition affect health of workers. And I think this data is really important. We asked also the question around savings, and we asked generally, given this difficulty, how did workers cope? And actually 60% of workers said that they don't save, or that they use their savings to pay for food. So they've used up their savings. That was the only way they could pay for food. And 92% said that they reduce other expenses. So this, without knowing further details of exactly how the different households are spending or saving, there is, I think, some worry there because workers could be cutting essential costs, for example, in healthcare or preventive care, or other things that can put them at greater risk for and just becoming vulnerable to health concerns and other sort of ailments. And then when we look at the same data, the monthly salary data, if we look at it by worker type, again, I think we see the very similar, of course, a similar trend in the sense that April, the salaries really plummeted, but we also see quite a discrepancy between the type of roles that workers have, the types of jobs and positions that they have in the factory. So for example, helper and line operators, their salaries tend to be really much lower. And this is again why we're seeing such a wide gender gap. So operator and helper roles, they tend to be the lowest paid, but they're also primarily held by women. So in our survey, for example, 70% of operators and 82% of helpers were women. We also know there's other data to say that the gender pay gap is around 1,000 taka per month. So we really see how women are disproportionately bearing the brunt of much of the economic hardship from this pandemic. As I mentioned, so these are some of the data that I just mentioned. So, this is something I think when we talk at the end about some recommendations or where we might go forward, this is an area that, maybe we need to look at more carefully. Think about, for example, opportunities for being able to
gain other roles or to rise up in the factories, especially for women. If they're limited, it sort of puts them at, continues this sort of cycle of poverty and hardship for them. So the layoffs, so among the workers who were surveyed, there were 906 workers who were still employed in February. And out of that, 140 reported that their current employer was laying off workers since March. And so the average number as reported was around 232. I do want to say though that the DIFE data, the Department of Inspection for Factories and Establishments data, they found, this is in July, they found that more than 26,000 workers were dismissed, more than 14,000 were laid off, and 155,000 workers were retrenched since COVID-19. So it's hard to know what our survey is essentially capturing. I mean, our numbers possibly seem low compared to the DIFE data. But it could be also the timing of when we asked this. There could have been sort of, policy responses that had taken place. For example, the stimulus package or responses by the government. There was a resumption of production back in May. So we're not really sure, without getting into further details, we're not sure how this layoff data is necessarily playing out in our survey. But Professor Rabbani, I don't know if you want to comment any more on the layoff data. No, I think this particular survey from the workers is trickier to get a sense of layoff because it's more aggregated at the industry level, or at least if we could get a better sense of the factory, I think that would be more appropriate. Having said that, I think there are a few other issues. Like layoff is more like a flow variable, so obviously there may be a higher turnover, more so than what the factories typically experience. But I think the other part of the story is how they're being filled in by the factories, by the management, whether it is by the same workers or workers are more mobile, more transient. I think that will probably require a bit more exploration. Our data set actually doesn't really allow to look at that. So just a small caveat. That's right. And another important piece, of data that we did collect, though, overwhelmingly, 70% of workers are very worried or somewhat worried that workers in their factory or they themselves may lose their jobs due to the pandemic. And so this is kind of, there is a lot of worry generally amongst workers and I think the fear of layoffs. I'm looking forward to Ms. Taslima Akhtar to talk more about this of, really from the workers' perspective, how they are faring, with these layoffs and their perspective on that. So I think this is an important point that we want to explore further. The response to COVID-19. So on some, I think, findings that were positive was that overwhelmingly, more than 90% of workers, 94%, said that they'd received some sort of guideline from their factories about the virus. So, and we, possibly workers' committees, and I think definitely other workers' organizations played a part in this, important part. There was, I think there's been more training done, measures taken, dissemination of critical information. I know from everything that I read early on, there was a real concern that there was sort of a lack of information. Workers were being told various things, leading to quite a bit of confusion and difficulty around how they should manage the virus, whether they should be at work, whether they should not. I think by July, some of this seemed to have been mitigated. I think there has been more awareness and more sort of transfer of information. But however, I think it's important to note that, workers are still very, very worried
about contracting the virus. 59% said that they were somewhat likely or very likely to get infected. And another very important, finding is that more than half, would not be able to isolate at home if they contracted the virus. But 66% said that that's kind of what the factory would do, would be to send them home if they show symptoms. So I think these are, other things that we need to be aware of in terms of certain things about the practicality of certain measures that are being talked about for workers. How practical is it? But also, what is the contingency plan when workers get sick, which as we know they have. And again, I've looked to Ms. Taslima Akhtar for her sort of on the ground analysis of, really the spread of COVID amongst workers. And then expectations from the government. So, from the workers' perspective, 90% said they did not receive any support during this pandemic, but they do have expectations. In terms of, we had asked them a series of things, what would they ideally want from the government? And 70% said cash support, healthcare facilities, job security, food rations, different percentages. But there are expectations, even though necessarily workers didn't feel that they directly got that support. A UN report, this was reported in the Daily Star in early September. The UN report on social protections basically finds that Bangladesh is coming up with the fewest social protection initiatives in the Asia Pacific region. And so the organization, the UN sort of did a comparative study of various countries in South Asia to see what types of social protections are in place. They have it in sort of 8 different categories. According to this report, Bangladesh is really providing only in one area, income support or social assistance. But it's really, the report really emphasizes the need to be a lot more active in and follow some of these guidelines, and actually offer more than one, but at least more of the 8 that they recommend. And this is, again, I think for discussion today, but what it seems to me is that given how important this sector has been for more than 40 years, and it's, really has been the engine of economic growth for the country, and the workers are really the backbone of the industry. I want to know, and I would like to understand, and I think we should have a discussion about why we don't have a more comprehensive social safety net for workers in place. This is the pandemic is kind of showing us that, we probably can't continue like this. So this is something I think really important that we need to discuss and figure out going forward. So key takeaways, and by the way, this is all in the research brief. I believe CED will put, or if they haven't already, they will put this the whole research brief on their website. We have it on our Chowdhury Center website as well. I encourage all of you to take a look. I've just done, for the sake of time, really top line findings. But the key takeaways, which we discuss at the end, so I just really touch on these, and then again, I look forward to the comments and the discussion. But as I think I've tried to show in the presentation, we need to again we need to continue our discussion around the adequacy of current wages. I think this is something it's been in discussion for decades, but I think it's pretty clear that there are a lot of, and I understand it's complicated, but I think it's pretty clear that the wages as they are not necessarily adequate for workers, basically to be able to save. And when a crisis like this hits, it's really detrimental to not have any savings or have to use up the savings just to be able to, basically eat. What I had mentioned about the types of positions in the factories, we need to think about more opportunity and mobility between the various positions in the factory, particularly for women. Again, women are sort of bearing this brunt of the economic hardship now, but even otherwise, they tend to be sort of trapped in this cycle of poverty if they're not able to ever really, or it's very difficult for them to get out of some of the
certain positions in the factory that are extremely low, paid low. I think, again, I mentioned this, I would refer to others, but our feeling based on the survey, many of them said, I believe it was 60 or 70% said that worker committees have been very active in their factory. And I think, as I've seen since post-Rana Plaza, workers' committees have been, a part of the factories. They've been important in terms of a lot of the post-Rana Plaza sort of trainings around fire safety, electrical safety. I think around COVID, they were probably very, helpful in terms of disseminating information. But I don't think I would want to confuse the role of worker committees, which has its purpose, from worker organizing. And again, here I would refer to Ms. Taslima Akhtar, but really worker organizing, whether in the form of unions or workers' associations, are essential. And I think even though, post Rana Plaza, there was a big push, for example, to, register more unions. All of you know, union penetration is extremely low in Bangladesh. And even from the questions that we asked, out of our survey, I think it was 1 or 2% who even belong to a union. So whether in the form of unions or workers associations, organizations, there needs to be worker organizing. And we need to really sort of be aware and weary of any repression on this organizing. Workers' committees, like I said, I think play a really important role, but they shouldn't be considered a substitute. As I mentioned, earlier, the government of Bangladesh really needs to establish and maintain minimum standards for social protection using ILO standards in the area of unemployment, employment injury, medical insurance, whole host of things that are recommended. And this is something, it's a long-term kind of goal and discussion, but I think we need to really push this and have these serious discussions. Around COVID, preventive measures may now be in place, but there's still a high level of fear around the virus. And there's probably also a lot of, I would think that there was a lot of things that actually are maybe not realistic in a factory setting. I don't know how and I look forward to actually hearing anyone from the private sector side about how things like social distancing and sort of enforcing masks and all those kind of things are really enforced in a factory setting. I know that's a challenge, but I think we need to seriously think about if workers are coming back and have come back, then what are the measures in place that, for example, what are the contingency plans if they become sick, if they can't isolate from home, which we know that more than 50% say they cannot, where are the alternatives for them to isolate? What are the healthcare provisions? What financial support can they get? And what about job security if they're out for 2 weeks or if they're out for a month? What kind of job security is there? So I think that's really, really important. And I look forward to hearing about this from all of you. I think what I feel somewhat hopeful, and I think we should not underestimate the power of advocacy by several groups. So I think you all have been following this very closely. From what I've seen since between March and May, when it was really a crisis in the sector, I think a lot of the international campaigns, I saw this a lot in the international media. I know this was obviously in the Bangladeshi media. I think it was quite effective. And then these consumer campaigns, quite effective in sort of pressuring a lot of the brands to meet their commitments when they were sort of canceling left and right back in March. I think we've seen some improvements with some of the brands, not all, but I think that we cannot underestimate the importance of this kind of global advocacy and outrage, I think, that we saw. So again, very important. Again, in Bangladesh, I know workers' organizations, worker advocacy groups have been instrumental in ensuring, some of the payment of wages and advocating for preventive measures. I think all of this is very critical, and I do, that does make me feel hopeful going forward. So finally, we always talk about
all the stakeholders that need to be put in place. And I think, this panel and this event is a very good representation of really many of the stakeholders. And I mean, there's certainly, the government, the global retailers, unions and workers organizations, private sector, but also, we're trying to put this puzzle together, but, there's also researchers like myself, the media, international organizations, and consumers, all play a part in trying to think about how to improve this sector and how do we go forward. So again, I thank you very much. I thank you very much for listening, and I look forward to the feedback and comments from the other panelists, and I look forward to the questions from the audience. Professor Rabbani, if you have any other final remarks. Yeah, I think we can't hear you. You're on mute. Thank you so much. I don't have much to add. I think it poses, so this is not the only data that I have looked at personally, and there are other data that also suggest that things kind of got back to kind of the previous level by June, July. So even very raw data such as energy use data, I think I just got some data today and I was looking at, and it also shows us exactly the same trend that we have seen here. I mean, there are three ways to interpret the data. So one is it's a paradox. I mean, maybe we have the resilience to weather the type of shock that we have seen, but on the other hand, then we are quite outlier in that sense. Second, RMG may not be the right place to look at. So there may be more other informal sector where probably we should focus on in terms of shock to employment and deprivation and things like that. And third thing is there may be a hidden cost to all this recovery because we don't have a very good sense of the health cost and maybe the infection and things like that. But that can have a toll on not on the workers per se because of the demographic, because they're probably younger compared to the more older people who may have much more to lose from this kind of this particular pandemic. And that's actually not part of the story that we have shared so far. So I'll stop here. Thank you. Thank you, Dr. Saxena and Dr. Altanu, for this very important presentation. I want to welcome Dr. Rubana Haq. Earlier, we read a small introduction, but just to again welcoming Rubana Haq, who is the president of BGMA since 2019. So now let us, Rubana, we cannot see you. So it'll be great if you can come in. Thank you. So, okay, so thank you for the presentation. Now I'm going to ask Dr. Wahiduddin Mahmood to make a comment on the report that was just presented. Sir, you are muted. Sir, we can't hear you, sir. You're muted. You're still muted, sir. Okay.
So there's a mute button. You have to press in the mute button to turn it back on. Sir, we can hear you, sir. Hasib bhai, maybe the host can unmute. I am just asking him to make him mute. Unmute. Yes, sir. Okay. This is okay. Okay. Thank you, sir. Okay. Yes, I couldn't unmute myself. I was saying that it's not a good choice for me to be the first discussion, because among all of you, I know least about the inside story of this sector, and particularly in front of Rubana, who knows everything about it, and also Taslima. So if I say something wrong, please don't mind. Okay, but let me just say that I understand this is a part of a bigger project, and that project should give us much more insights into the long run aspects of this important industry, and we know that I hope that from this bigger study we'll know how, as you know, that there is a lot of restructuring going on within this sector, with many small inefficient firms going out, some efficient firms consolidating themselves. So the picture is now, particularly given these shocks, the picture will be evolving. The other thing I would like to mention, which is not very contextual here, is that when you proceed along with this project, you may notice that we sometimes ignore that garment industry factories are of a special kind. These are what we call in economics born to export, and they are born and created just to export. Most other industries in most other countries produce both for domestic market as also for outside. Bangladesh is one unique example where most of the manufacturing, a large part of the manufacturing sector consists of born to export factories. So the way shocks are absorbed, given any global situation, is different in the case of the two types of factories. Okay, about the findings, I find it, excuse me. Findings are immensely acceptable, what you'd expect. But there are certain things you might explore more. One is that we can see that there was a sharp decline during March and then April in all types of employees, irrespective of their position, which means skill level, or in terms of their length of service, which is experience. What does it mean? It means that the employers are not really, I mean, about retention of labor. It doesn't matter experience or how many years they have worked for the factory, doesn't seem to matter. It may be, I mean, you may analyze further within these categories whether certain individuals got preference than others, just on individual contact basis, that the firm may think that they're more useful than others, even within the same category. But it generally gives a picture of uneven power. It's an employer's market. Maybe because the floating nature of the workforce, because retention is not that crucially important, that there is a leverage, more leverage of the employers, which is part of the entire global chain where Sanchit referred to in the global chain, the brands have more leverage over our producers.
but our producers, factory owners have more leverage over the workers. So, and in the entire supply chain, there is a problem of power, which different in different places. About the V-shaped recovery, why was there so much of, downfall, sharp downfall and then recovery? Something I'm not, one wouldn't fully understand. Was the 5,000 crore stimulus package not used timely, or the factory owners didn't have enough incentives to use that because that was loan rather than it was interest-free loan? I know that given the stipulated time, it was underutilized, but Rubana will know better that maybe afterwards it was utilized. But when everybody comes back and getting their original salary, then what is the use of using that stimulus package? I really don't know about that. About how the recovery took place, maybe there was the international pressure on the brands that they should compensate for the lost orders. Maybe it's because of advocacy and pressure from the government and domestic advocacy, or because it's a delayed release of that stimulus package, or it's just because the export has picked up and everything has gone to the normal level, so you can pay the salary. So it's not clear. About Dr. Saxena's point of vulnerability of the workers, it's a very humane problem. We know that they live at precarious living standard, where there is even a ripple makes them go under. About this type of shock, this is different from what we call idiosyncratic shock. Idiosyncratic shock means individual shock, somebody getting ill and something, so that they can get help from their co-workers or from their family. But these are systematic shocks, which means not only they cannot help each other, mutual help, but also even they cannot get help from the community. And over and above that, what Dr. Saxena was worried about is that in our social safety net system, not only it's inadequate, but also it's for these workers who are not normally included. And they live in cities, and the safety nets are mostly in rural areas. When they go back, they cannot be enrolled. And the time was so short, there was some outcry that these newcomers should be enrolled, but there was not much time. So the policy conclusion could be that if they cannot save out of their meager income, can there be anything like provident fund, like a contributory savings fund, where they can be induced to save something? Even in microcredit, the even poorer microcredit borrowers also have DPS and save, because they know that there is some co-funding from the organizations. But the problem here may be that if we talk in terms of contributories, savings, or provident fund, then there is a question of formality. If these are a floating workforce without any formal job or only semi-formal job contract, then there is always a problem of transitory and rolling over of workers. That's one problem. Lastly, about hygiene, which Atunu mentioned, there has been always, as Dr. Saxena has mentioned, there is always a tension in Bangladesh, mostly over the 40 years
we are debating about this tension balance between the considerations of global competitiveness of our export and the livelihood of workers, which is related to wage rates. Now that balance of considerations is much more accentuated, has become much more precarious when we add to that the cost of disruption in the global market, plus the additional cost of maintaining hygiene. I mean, in your report, you have said that for COVID hygiene, it's very encouraging that many of the factories have introduced masks, hand washing, dispensing, all that, which involves cost. It's praiseworthy. But the fact is that even if it involves cost, it has to be 100% coverage, because these workers, they are not only, they're nowhere in Bangladesh, there is so much of concentration of workers in one place. So about the problem of infection, which officially we have accepted as a matter of slow burning process, we don't do much about it, except increasing some health facilities and some beds in the factory, in the hospitals. The government is trying to create awareness, but actually it's a problem everywhere that nobody is paying any heed to this COVID hygiene. That's as Atunu was saying, that most of the people are, because of our demographic dividend, most of the people are young and they know that it's just like any flu, it will go away. But they pose danger to people like us who are always confined to our house. So that will remain a problem. I mean, how to balance the cost of that COVID hygiene, as well as to take it seriously and to maintain hygiene as much as possible. I'll end by saying one thing, that there has been just a study from Bangalore, from Andhra Pradesh. It is already published without peer reviewing, which is being done now, that the infected people without symptom, asymptomatic infected people are 9-10 times higher than symptomatic people. Now, asymptomatic people, hopefully, according to study, spread only asymptomatic types of infections. So they are not much of a threat. And the cycle of infection from one person to another is also short. It's the symptomatic persons who spread symptomatic infection. And so that at least it's easy now to take care of only those workers who shows symptoms and at once isolate them, send them to home or anywhere. We know that there is not much scope at home for isolation, but at least other workers will be saved. Because as I said, RMG is one sector where this is the only sector where so many workers are concentrated in one place. So even if not for the sake of not only for the sake of the workers, but also for the sake of the entire community, entire strategy, RMG figures very much. Today I was in a meeting with the finance minister and the planning minister, and they were very hopeful that we have somehow the economy has resurged and come to the original level, and Bangladesh will be one example, lone example of bouncing back in terms of economy to the pre-COVID level, in spite of the pandemic and infections going on. But the cost of that is that we are letting infections spread and spread. And I'll end by saying that there are new
the health studies which are saying that even if infection is not that serious, there are serious after infection, long run effects of debility, damage to the mental health, and so many other things, which will be a problem which will continue. So we should take that seriously. About the gender gap, my last comment is that a gender gap may be first because which is not desirable, is because for the same work, female workers get less than male workers. Rubana may disagree, but we know in all other sectors, in agriculture, in other sectors, there are many studies which says that same work is being less paid for women than, but it's in RMG, it's much because the female workers are at the lower stage and the male workers are at the higher stage. Then the problem, I will end by saying that we had our city, the random control trials on RMG. It was done by International Growth Center based at LSE. I was an advisor to that. In Bangladesh, they found that even small basic production engineering can improve productivity of workers by 10, 12, 15%. But normally the owners will go for overtime rather than this engineering thing. And also that even if you give training, it's their finding, I'm not responsible for that, that with the same training, male workers go up, but the female workers do not go up that far. That's the finding of their finding. I'm not responsible for that. But that's the problem Rubana can answer. Thank you very much for giving me this opportunity. I know that I don't know much about this sector, the inside story of this sector. So I may be wrong in many things. Thank you. Thank you very much, sir, for your analysis. It was illuminating. Now, the RMG side has mostly the research has been with the supply side, but the demand side is, I think, tackled by President Dr. Vanahak. I mean, from that angle, the demand side and the manufacturing side, I mean, I now ask Dr. Vanahak for her comments on the analysis and also the report and also the situation. Thank you. Thank you, Dr. Hassan, for giving me the opportunity, Honorable Minister, and all the esteemed panelists who are here, including Dr. Mahmood for his insights. Couple of quick things we would like to actually point out in the survey. It's actually a great survey. I mean, I've been to Berkeley's this special center myself, and Sanchita was kind enough to have invited me once. So I'm a part of that, and I'm also part of one of the publications that came out of there. So Sanchita is very well known to me. All right, so about a couple of things need to be a little clarified in terms of figures and facts. One, the DIFE figure, which mentions 155,000 retrenchment, actually covers all sectors, not only ready-made garment sector. As of today, out of 106 factories, we have had 70,000 workers retrenched. So, and we have a list of that. So we basically in this sector avoid saying maybe, probably, about, approximately. We've heard so, reported so. We go to the numbers because otherwise one deviation reflects very badly on the entire sector. And this is not acceptable to us anymore. One, in spite of this being a great research, one key thing which is absolutely missing in the research is the brand impact. Everything happened because of the irresponsibility of the buyers. They absolutely let us down during COVID. And I must say, BGMEA, of all the platforms, we literally waged a war on the brands.
And I'm happy that we did it. And we negotiated, we mediated, we fought, we screamed, we went on social media, we took the help of anyone and everyone, and we kind of tried to bring the business back, and we did. So I sort of don't agree to the fact that, you know, everything should always be related only from the point of view of the manufacturer and the worker. I mean, the eternal story of worker repression, you must kindly also link it back to brands. The brand accountability is completely absent in this. And it always suits any international campaign to go on a rampant curse and blame the manufacturers all the time. But this has to stop now, because we are harming ourselves. One is we've had $3.15 billion worth of cancellation, out of which 90% was reinstated. But at any given point of time, Bangladesh has a receivable of almost $8 billion. So we have, this credit is never, ever assured. And we have very loose contracts with the buyers. The buyers basically are always prescribing all the compliances, but when they source, their sustainability pitch is absolutely absent in their sourcing equation. So there's always a gap between their sourcing practices and their sustainability practices. So this hypocrisy must end. Also, most of the buyers, honestly. And also about the business bouncing back, I must say yes, because we did not export in part of March and almost 25 days of April, we literally had orders which were all piling up. So these are now being shipped anyway, because none of the buyers actually said, we're going to take the orders right now. Some said, we'll take it after 4 months. Some said, okay, we're going to pay you after a year. And nobody has any idea about the extent of back-to-back liability that the sector has right now. So that must also be absolutely critically examined, because our prices have dropped in the last 5 years up to 1.64%. If I look at Otex, we have dropped almost price for United States by 3.54%, for EU for 1.13%. If we go through NBR, it's an overall price decline of 2.13%. So I don't know, with dipping prices, where do we exactly, how do we term ourselves as really bouncing back? I mean, there is optimism, but we have to be realists also. As far as Sanchita's repeated references go to the women bearing the brunt of COVID, I humbly disagree, because there is no disparity between a male and a female worker in the same grade. Yes, what is absolutely true is the women actually have not gone up the ladder. So the supervisory level and everywhere, we see absolutely an absence of them. This is a gap that we must bridge, and we must work together. But in the same grade, there's absolutely no wage gap. Also, I honestly think that 1,038 workers is a very, very low sample for an industry which has 4.1 million people. I think the sample size could have been perhaps a little bigger. Also, about the factory opening guidelines, they were actually given by the factory owners. So, I mean, Dr. Waiduddin Mahmood has very kindly said that, you know, we have to make sure that it continues and that it's taken into consideration. Well, very honestly, it's the factories which pay for all of it. So starting from all the hygiene practices and everything's built in. I mean, we need to actually pay for that. And we also have set up by our own, by ourselves, a PCR lab, which tests the workers. It's true, they don't want to get tested. They're averse to testing, but the point is, productivity wouldn't have gone up if we had infected workers all around in the factory. I mean, absenteeism would have gone up. Nothing has happened. So in spite of all the criticism that was made, when we opened our factory on the 26th of April, this economy needed the factories to be open. It was a critical discourse about lives and livelihoods. And we did what we thought was right. And thanks to Honorable Prime Minister that she came up
with the special incentive package for all the factories, which was only given for the direct payment, direct digital payment made to the workers. Had she not given us the 5,000 and then later on the 5,000 crore allotment, we would have been dead. So no thanks to any brands whatsoever. It is because of absolutely only, it is only because of Honorable Prime Minister's absolutely strict support that we somehow survived. And also to answer Professor Mahmood, all the loans were absolutely disbursed. Yes, there were SME loans in other sectors which were not, and there were working capital packages which were not properly disbursed. But as far as our sector is concerned, we gave 100% digital payments to all our workers. So just to sum it up, we did come forward. And so far, sir, the drop that you see, Professor Mahmood, the drop that you see in April and March is because our factories were closed in April completely, and part of March also. So this sector paid 65% to the workers who didn't even work for a single day in April. So, and in May, those who came got 100% payment, and those who didn't come got 65% payment. So this is where we are right now. And I think I'd end there, but I would welcome any further collaboration with Berkeley and Brac going forward. We need to improve the Mapped in Bangladesh project to a great extent. We've had this discussion, and I think it's time that we work together and insert some national angles in the entire discourse. We have started the Ready-Made Garment Sustainability Council, RSC. The MD has joined. It's a local homegrown initiative with brands, unions, and the industry. I think it's time for us to all work together and not have this one-sided view of the industry abusing the workers. Thank you very much for your patient hearing, and thank you for inviting me. Thanks. Thank you, Dr. Hogg, for this passionate discourse. And now we're eagerly waiting to listen to on the worker story. Now I welcome Ms. Taslima Akhtar. Taslima, I can't see you, so if you can, okay. So Taslima Akhtar, if you can enlighten us on the situation, COVID, the report, and also the comments on Dr. Hogg and everything. What is the situation? First of all, I want to give thanks to Sanchita Saxena for presenting this research. And I'm happy to see. One question. I'm sorry to disturb you. Apnar jodi Banglaয় আপনি comfortable হন, বাংলা English যে কোনোটাতে আপনি করতে পারবেন। হ্যাঁ, so we are fine with it. হ্যাঁ, so এটা বেশিরভাগ ইংরেজিতে বলছি, এটা probably আমার fault. But আপনি বাংলায় comfortable হলে বাংলায় বলেন, যেটাতে আপনার comfort। হ্যাঁ, জি, sorry, go on please. আমি এখানে মাননীয় মন্ত্রী আছেন, ওনাকে ধন্যবাদ জানাই। ওনার সাথে এখানে দেখা হলো, ওয়াহিদুদ্দিন স্যার, হাসিব হোসেন সহ আরো অনেক স্কলার এখানে আছেন। আমি মনে করি যে এই আলোচনাটা অত্যন্ত জরুরি একটা আলোচনা। সঞ্চিতা একটা শব্দ বলছিলেন, সেটা দিয়ে আমি আসলে শুরু করতে চাই। উনি বলছিলেন ফিয়ার অফ লে অফস, এটা নিয়ে হয়তো আমরা আলাপ করব। এই শব্দ দুটো শোনার সাথে সাথেই আমার এরিক ফর্মের ফিয়ার অফ ফ্রিডম বইটার কথা মনে পড়লো, যেটা আসলে আমার নিজের জীবনেও খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। আমরা আসলে স্বাধীনতাকে খুব ভয় পাই বা স্বাধীন চিন্তাকে খুব ভয় পাই। আমরা যদিও স্বাধীনতা অর্জন করেছি, একটা মানচিত্র, একটা পতাকা এসছে, কিন্তু আমাদের দেশের নাগরিকটা আসলে কতটা স্বাধীন মত চর্চা করতে পারছে বা নাগরিক হিসেবে, মানুষ হিসেবে তাদের অধিকার চর্চা করতে পারছে, সেটা অবশ্যই একটা প্রশ্নের বিষয়। আমরা একটা ভয়ের সংস্কৃতির মধ্যে থাকি, এবং সেই সংস্কৃতির মধ্যেই কিন্তু একজন শ্রমিক যখন থাকেন তার অবস্থাটা আরো খারাপ থাকে, কারণ আমরা মধ্যবিত্ত ইন্টেলেকচুয়ালস, অনেক বড় বড় গণ্যমান্য ব্যক্তিদেরই দেখি যে যাদের অনেক বেশি শক্ত পায়ে দাঁড়ানোর কথা, তারাই অনেক বেশি ভয়ের মধ্যে থাকেন। আর সেই জায়গায় আমাদের শ্রমিকদের যেই ফিয়ার অফ লে অফের কথা সঞ্চিতা আপা বললেন, সেটা আমার মনে হয় খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা জিনিস। যখন করোনার প্রভাব নিয়ে আমরা কথা বলছি, বা উনি ওনার প্রেজেন্টেশনে অনেকগুলো জিনিস বলেছেন যে কিভাবে করোনার প্রভাবটা শ্রমিকদের জীবন জীবিকার উপরে পড়েছে, তাদের
শারীরিক পুষ্টির উপরে পড়েছে, স্বাস্থ্যের উপরে পড়েছে, তাদের একটা জীবন বিপর্যয়ের মধ্যে পড়েছে। তার সাথে সাথে করোনার পরবর্তী সময় যে একটা রিকভারি হওয়ার সম্ভাবনা, সেগুলো নিয়ে আলাপ করছিলেন। এই পুরো পরিস্থিতিতে আসলে আমরা কি করতে পারতাম বা কি করার আছে, সেই জায়গায় আমি একটু রুবানা আপার সাথে যোগ করতে চাই। উনি অত্যন্ত সঠিক কথা বলেছেন যে আমাদের আন্তর্জাতিক বায়ার ব্র্যান্ডসদের যে দায়িত্ব, সেই বিষয়ে আমাদের কথা বলতে হবে। এটা আসলে আমি একমত, কিন্তু আমি কখনোই এই কথা বলতে গিয়ে আমাদের সরকার এবং আমাদের মালিক তাদের দায়িত্বের জায়গাটাকে মানে কোনোভাবেই আড়াল করার সুযোগ নেই। কারণ আমাদের পোশাক খাতটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। করোনা সারা দুনিয়ার অর্থনীতির মধ্যে একটা বিরাট ধাক্কা দিয়েছে, প্রচুর মানুষ বেকার হয়েছে, শ্রমিকরা বেকার হয়েছে, কিন্তু এটা সন্দেহ নেই শ্রমিকদের, বিশেষ করে আমাদের ইকোনমিতে এই পোশাক খাতে এই প্রভাব অত্যন্ত আমাদের জন্য একটা চাপের বিষয়। তো এটাকে অবশ্যই আলাদাভাবে বলতে হবে অন্য সব পেশার সাথে। এটা আমরা অনেক সময় বলি যে করোনা এমন একটা জিনিস, এটাকে আসলে মানে একটা সকল পেশা, সকল জাত পাত ধর্ম সবারই যেহেতু করোনার ইম্প্যাক্ট আছে, ফলে এটাকে আলাদা করে হিসাব করার কিছু নাই। তা আমি মনে করি অবশ্যই মানে শ্রমজীবী বা পোশাক শ্রমিক যারা, তাদের প্রফেশন আলাদা, তাদের জীবন জীবিকা আলাদা, ফলে এটাকে আলাদাভাবেই দেখার দরকার আছে। তো সেই জায়গায় আমাদের দেশের মালিক এবং আমাদের দেশের সরকার তারা কি করলেন, সে বিষয়টা আমার মনে হয় খুব জরুরি। কারণ আমরা এই শিল্পকে বিকশিত করতে চাইলে আমাদের অবশ্যই এখানকার যারা প্রধান শক্তি, তরুণ শ্রমিক, এদের বিষয়ে ভাবতে হবে। এবং এখানে আমি যেটা দেখলাম যে করোনার প্রথম থেকে আমাদের শ্রমিকদের কিন্তু আগে থেকেই বেতন কম, কিন্তু পরে এসে শ্রমিকরা চাকরি হারালেন। তাদের করোনা টেস্ট কিভাবে হবে সেই জায়গায় অনেক রকম গাফিলতি আমরা দেখলাম। শ্রমিকরা অসুস্থ অবস্থায় কাজ করতে যাচ্ছে, করোনা টেস্ট করতে ভয় পাচ্ছে, ইত্যাদি জিনিসগুলো কিন্তু ফেস করে গেলে। এবং তাদের সবচেয়ে বড় যে সমস্যাটা, অনেক শ্রমিককে বলতে শুনেছি করোনা নিয়ে আমাদের চিন্তা করার সময় নেই, কারণ আমাদের পেটে ভাত নাই, কারণ আমাদের চাকরি হারাচ্ছে। তাই এই সময়ে আমাদের যে উদ্যোক্তারা, যারা দেশীয় উদ্যোক্তারা, আমি মনে করি যে তাদের একটা দৃষ্টান্তমূলক ভূমিকা রাখা অত্যন্ত জরুরি ছিল, যেটা কিনা আমরা আসলে আমাদের একভাবে আশাহত করেছে আমরা বলতে পারি। মানে আমাদের সরকার একটা প্রণোদনা দিয়েছেন, 5,000 কোটি টাকার লোন দিয়েছেন শ্রমিকদের মজুরি দেওয়ার জন্য, কিন্তু আমরা এই 40 বছর ধরে এই খাতে যারা বাণিজ্য করলেন, উন্নতি করলেন, তারা কিন্তু আমরা দেখলাম না মালিকরা শ্রমিকদের 1 মাসের বেতন দেওয়ার জন্য যে প্রস্তুত বা সেটার যে দায়িত্ব নেওয়া, সেই জায়গাটা নেয়। তার মানে এই ধরনের যে কোনো বিপদ আসলে আসলে আমরা কিভাবে মোকাবেলা করব, সেটার জন্য যে একটা প্রস্তুতি থাকা দরকার, আমার মনে হয় সেই প্রস্তুতির জায়গাটায় আমাদের যেমন দেশীয় উদ্যোক্তাদের ঘাটতি আছে, তেমনি আন্তর্জাতিক উদ্যোক্তাদেরও একটা বিরাট ঘাটতি আছে। আর এখনকার সময় আমরা বলছি যে আসলে শ্রমিকরা আবারও অনেক কাজের অর্ডার ফিরে এসছে, কিন্তু ফিরে আসলেও এখন পর্যন্ত কিন্তু শ্রমিকদের অত্যন্ত ভয়ে থাকতে হয়, যেটা ওই সঞ্চিতা আপা বলছিলেন যে ফিয়ার অফ লে অফ বা ফিয়ার অফ মানে তাদের কাজ হারানোর ভয়, যে কোনো মূল্যে কাজ রক্ষা করতে হবে, কারণ যে কোনো ভাবে ছাঁটাই হতে পারে, কারখানা বন্ধ হতে পারে, এবং কোথাও কোথাও ইপিজেড এর ভিতরে এখন পর্যন্ত অনেক কারখানা বন্ধ হচ্ছে। তো এই জায়গাগুলোতে কিন্তু তাদের ইম্প্যাক্টটা যেটা, যে শ্রমিকরা শুধু মজুরি দিয়ে চলে না, তাদের একটা ওভারটাইম দিয়েও তাদের বেঁচে থাকতে হয়। ফলে এখন কিন্তু ওভারটাইমের হারটা কমে আসতেছে, ফলে তাদের একে তো ওভারটাইমের হার কমে আসতেছে, অনেক শ্রমিকরা চাকরি হারাচ্ছে। তো সবকিছু মিলিয়ে দেখা যায় যে তাদের জীবনের অনেক কিছুর উপরে নতুন করে চাপ পড়ছে। যে শ্রমিক আগেই পুষ্টির অভাবে ছিল, সে কিন্তু এখন যে হয়তো মাসে 1-2 বার ফার্মের মুরগি খাইতো, সে হয়তো দেখা যাচ্ছে এখন সেটার মধ্যেও তার চাপ তৈরি হচ্ছে। অনেক শ্রমিকরা গ্রামে চলে যাচ্ছে, গ্রামীণ অর্থনীতির মধ্যে একটা চাপ তৈরি হচ্ছে। ফলে এই বিষয়গুলো আমার মনে হয় খুব জরুরি। আর সবচেয়ে বেশি নজর দেওয়া জরুরি যেটা, সেটা হচ্ছে যে আমাদের মানে শ্রমিকরা যদি কথা না বলতে পারে বা একজন নাগরিক হিসাবে তাদের যে অধিকার সেগুলো না পায়, সেই ক্ষেত্রে এই শিল্পের বিকাশের ক্ষেত্রেও কিন্তু একটা মানে বারবারই আমরা বাধাগ্রস্ত হব। কারণ আমরা দেখি যে আমরা মানে যুদ্ধ পরবর্তী সময়েও বিভিন্ন পাটকল বা অন্যান্য যে জাতীয় শিল্পগুলো ছিল, সেখানেও যে এই ধরনের অনেক মানে এক ধরনের সিন্ডিকেটের গল্প শুনতাম। এখন কিন্তু আমরা নিজেরা ব্যক্তিগতভাবে কাজ করতে গিয়েও দেখি যে আসলে শ্রমিকদের অর্গানাইজ হওয়ার, মানে সে যখন তার অধিকারের কথা বলবে, সেটা কিন্তু আমাদের শিল্পের জন্যই একটা অত্যন্ত মানে ভালো দিক। এবং সেই জায়গাটাই দেখা যায় যে আমাদের শ্রমিকরা এখনো তাদের ট্রেড ইউনিয়ন রাইটস নিয়ে কথা বলতে পারছে না। এবং কোভিড এর পরে সেই ভয়টা তাদের মধ্যে আরো বেশি করে আমার মনে হয় এসছে। তো সেই জায়গায় আমার মনে হয় আমাদের মানে সেই বিষয়গুলো গবেষণার মধ্যে আরো আলোকপাত করা দরকার।
এবং সঞ্চিতা আপা যেই কথাগুলো বলছেন সোশ্যাল সেফটি নেটওয়ার্কের কথা, যে দেখা যায় যে সরকারের অনেক প্রোগ্রাম থাকে সোশ্যাল সেফটির, সেখানে আমরা কিন্তু গার্মেন্টস শ্রমিকদের দায়িত্ব নেওয়া এই বিষয়গুলোকে ওভাবে দেখি না। এবং আন্তর্জাতিক বায়ার যারা প্রফিটের লায়ন পার্ট নিয়ে যায় তাদেরকেও আসলে রেসপন্সিবল করার ক্ষেত্রে আমাদের মানে কাজ করা দরকার। এবং এখন আমি যতটুকু আমার এক্সপিরিয়েন্সের জায়গায় অনেক জায়গায় দেখছি যে শ্রমিকরা এখনো কাজের অর্ডার ফেরত আসলেও কাজের কিন্তু এখনো ওই কিছু ক্রিসমাস আসার আগ পর্যন্ত হয়তো কাজের হারটা কম, কারণ এখন আন্তর্জাতিকভাবেও ভোক্তারা কাপড় কেনার থেকে হয়তো অন্য জিনিস বেশি কিনছে। ফলে এই যে একটা সংকটকালীন সময়, এই সময় শ্রমিকদেরকে কিভাবে আসলে রক্ষা করা যাবে, যেটা আমাদের শিল্প রক্ষার জন্য জরুরি, সেটা খুব দরকার। আর একটা কথা বলে আমি শেষ করতে চাই, যেমন একটা কথা আমরা প্রথম থেকে শুনতাম যে গার্মেন্টস শ্রমিকদের করোনা হবে না বা হচ্ছে না এই কারণেই যে তারা তরুণ এবং গরিব মানুষ, তাদের একটু শক্তি বেশি আছে। কিন্তু শ্রমিকদের তরুণ হলেও তাদের কিন্তু অন্য যে কোনো মধ্যবিত্ত তরুণের থেকে তাদের পুষ্টিহীনতা বেশি থাকে, রোগ প্রতিরোধ করার ক্ষমতা বেশি কম থাকে, এবং তাদের কর্ম আয়ু কম থাকে, এবং বেঁচে থাকেও শ্রমিকরা কম, কারণ তারা অল্প সময়ে এত বেশি শক্তি ক্ষয় করে ফেলে। ফলে এটা আসলে একটা খুব এই কথাটা বলাটাও হবে হয়তো শ্রমিকের জীবনের সাথে এক ধরনের কি বলবো একটা স্যাটায়ার করা। তো সেই জায়গা থেকে আমরা দেখেছি যে অনেক শ্রমিকরা আসলে করোনার সময়ে তাদের করোনা হলে তাদের চাকরি হারাতে হতে পারে এই ভয়ে অনেকে টেস্ট করায়। আমাদের পরিচিত অনেক শ্রমিকরা অসুস্থ অবস্থা নিয়ে কাজ করতে গেছে, এবং অনেকে হয়তো বড় রকমের যেই মানে সংখ্যাগুলো কিন্তু আমরা জানি না আসলে কারা কারা করোনায় আক্রান্ত হয়েছে, সেই তথ্যগুলো আমরা কিন্তু মানে ওইভাবে পাই নাই। ফলে শ্রমিকরা হয়তো করোনা নিয়েও হয়তো অনেক শ্রমিকরা কারখানায় কাজ করছে, যার ইম্প্যাক্টটা এখনই আমরা দেখতে পাচ্ছি না, কিন্তু এটার একটা শারীরিক ক্ষতি সেটা কিন্তু শ্রমিকরা কিছুদিন পরে তাদের মধ্যে আমরা হয়তো আরো দেখতে পাবো, যেটা আমাদের পুরো শিল্পের জন্যই খুব মঙ্গলজনক কিছু না। তো আমার মনে হয় আমি আবারও সঞ্চিতা আপাকে ধন্যবাদ জানাই এই জন্য যে উনি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কিছু বিষয় তুলেছেন, সরকারের দায়িত্বের বিষয়, সোশ্যাল সেফটির বিষয়, অর্গানাইজিং, যেটা সবসময়ই আমাদের জন্য খুব জরুরি। আমরা আসলে মানে স্বাধীনতার ভয় না পেয়ে বরং আমরা যদি আমাদের নাগরিকরা, আমাদের শ্রমিকরা কথা বলতে পারে, সেটা আমাদের পুরো দেশের গণতন্ত্রের জন্য, আমাদের শিল্পের উন্নয়নের জন্যই আমার মনে হয় মঙ্গলজনক হবে। তো আমি এখানে থামি, আমার মনে হয় আপনারা আবার বললে আবার কথা বলা যাবে। আচ্ছা, ধন্যবাদ তসলিমা আপা ফর দ্য কমেন্টস এন্ড দ্য অ্যানালিসিস। আমরা এখন আসলে ফ্লোরটা খুলে দিব ফর কিউএনএ। কিছু প্রশ্ন অলরেডি আছে, সেটা মানে আমি উত্তর দিতে দিতে কারো যদি প্রশ্ন থাকে তারা ইউ ক্যান রেজ ইউর হ্যান্ড এন্ড সো তারপরে আপনারা মাইক্রোফোন শুরু করেন। বাট আমি এখন পর্যন্ত যে প্রশ্নগুলি আসছে, একটা আসছে যে কোভিড এফেক্টেড ওয়ার্কার্সদের সংখ্যার এরকম তথ্য কি আপনারা রিসার্চাররা রিসার্চ করতে গিয়ে পেয়েছেন কিনা, যে বাংলাদেশের আরএমজি ইন্ডাস্ট্রিতে? এনিবডি ক্যান টেক ইট। এটা একটা প্রশ্ন, যে কোনো ওয়ার্কার কি কোভিড এফেক্টেড হয়েছেন? তাসলিমা আপা আপনিও নিতে পারেন, মানে রিসার্চের বাইরেও, যে সেই তথ্যটা যে ওয়ার্কারদের মধ্যে আসলে ইনসিডেন্টস, কোভিড এফেক্টেড পজিটিভ ইনসিডেন্টসের সংখ্যা কিরকম? সেলফ রিপোর্টেড মানে যে দেশে মনে করেন যে 13,000, এখন আমি জানি না, সপ্তাহ দুয়েক হলো আমি ট্র্যাক রাখা ছেড়ে দিয়েছি আর কি, যে পিসিআর টেস্টিং খুব বেশি হয় না, তো সেলফ রিপোর্টেড আমরা খুব বেশি সেভাবে পাই মানে রিমেম্বার কারেক্টলি দ্যাট। ওকে, তাহলে সেকেন্ড কোয়েশ্চেন হচ্ছে, was there any study on the impact of COVID-19 on the or the cancellation of order, মানে সেটার ইম্প্যাক্ট আসলে ইন্ডাস্ট্রিতে কি? If I can read the question, has any study been made so far for impact of COVID-19 regarding vulnerability of workers due to cancellation of orders, discounts on price and deferred payments by users? So this is a question from Mamun Bhai. I can answer that. So there was a study earlier in probably, I think it was March or April, my Professor Mark Anner, who you've collaborated with before. So he had the initial study from Penn State, which discussed sort of the impact of
the cancellations and how that was going to affect the sector. But that was early on. I mean, that was in March, April. I don't know if there has been a more recent study, but maybe some, Professor Rabbani knows. Sure, আমাদের এর আগের যে ওয়েবিনারটা আমি যেটাতে মেইন টকটা দিয়েছিলাম আর কি, যদিও I'll be very need to be careful যে ওটা মেইনলি ছিল হচ্ছে কি নন মেম্বার ফ্যাক্টরি নিয়ে, কিন্তু আমার ধারণা we can extrapolate to member factories as well. ওখানে আমরা প্রিসাইসলি দেখিয়েছিলাম বা আমরা পেয়েছিলাম যে পাইপলাইনে কতগুলো অর্ডার আছে, সেই অর্ডার অ্যাকচুয়ালি আ ভেরি মানে ইম্পর্টেন্ট ডিটারমিনেন্ট একটা ফ্যাক্টরি কতটুকু অপারেশনে থাকে। আমার মনে হয় যে দিস ইজ সামথিং দ্যাট মানে রুবানা আপা যদি ওই টকটাতে থাকতেন তাহলে প্রবলি ডাইরেক্টলি আপনি এটা যে ডিমান্ড সাইড যেটার কথা আপনি বারবার তুললেন আর কি, যে এটা তো আসলে একটা ডিমান্ড সাইড শক, রাইট? অর্ডার কতটুকু থাকবে সেটাই অ্যাকচুয়ালি প্রাইমারিলি ডিটারমিন করবে এই সেক্টরটা কিভাবে। আমি মানে সাপোর্ট সিস্টেমে বা সোশ্যাল সেফটি নেটের কথা বলছি না, আমি বলছি যে একটা ভায়াবল প্রাইভেট সেক্টর ওরিয়েন্টেড একটা ইন্ডাস্ট্রি এত বড়, এটা কিভাবে কাজ করবে এটা তো আসলে প্রাইমারি নির্ভর করবে এটা ডিমান্ড সাইডের উপরে। আমি বলবো যে আই ক্যান অনলি রেফার টু দ্যাট স্টাডি হুইচ প্রবলি শেড সাম লাইট। ওটা যদি আমরা মেম্বার ফ্যাক্টরিদের উপর করতে পারি তাহলে দ্যাট উইল বি ফ্যান্টাস্টিক। তাহলে আমার ধারণা যে এটা মোটামুটি রোবাস্ট হবে। Meanwhile, from the COVID question, there was a response in the chat from Ms. Mosina that BLF, Bangladesh Labour Foundation, ওনাদের কোভিড নিয়ে কিছু রিসার্চ আছে, সো সেটা। আর এখানে একজন দুইটা হাত, ও ডক্টর হক, Rubana Hawk has raised her hand. Please, you're one of the panelists. Okay, thank you. No, but it's fine. My turn's over, so I should raise my hand. একটা হলো যে সঞ্চিতা যে মার্ক অ্যানারের স্টাডিটার কথা বলছে, that was actually done with collaboration of BGMEA. So we collected all the data for Mark, and we were giving him all the information. So Penn State and of course WRC, Scott Nova, both of them were taking the data from us, and we were basically updating them. So we would like to welcome any kind of research in that area. And in terms of sustainability of the sector, যে বারবার বলে যে 40 বছর হয়ে গেছে আপনারা এক মাসের বেতন দিতে পারেন না, সেটির উত্তর আমার কলিগ রাসেল দিতে পারবে ভালো করে। কারণ 40 বছরের মাত্র 2টি ফ্যাক্টরি বেঁচে আছে, আর সমস্ত ফ্যাক্টরি হচ্ছে 1998 পরে। সো 40 বছরের গল্পটা আসলে ঠিক না। আরেকটি খুব সুন্দর বলেছে তাসলিমাকে, আমিও খুব স্নেহ করি, ভালোবাসি, কিন্তু একই সাথে একটা জায়গায় ধরাতে চাই। she talked about the fear of layoff. Layoff is not a permanent feature. Layoff is for a limited period when there is no work, and that the workers are not, they don't remain unpaid, they're paid something. So you have to kindly understand that, because countries like Vietnam and everybody else literally furloughed workers without any compensation. India suspended labor law in so many states for 3 years. So, I mean, just saying that you expect more and bringing in the topic of fear of layoff, আপনি কিন্তু আরো যেটা বলছেন সেটা হলো যে আরো ভয় ঢোকাচ্ছেন যে এর পরে কি হবে, ওয়ার্কারদের এত কোভিড ছড়িয়ে গেছে বলার চেষ্টা করছেন, তাতে কিন্তু আরো বেশি আমাদের মধ্যে ভয় ঢুকবে। সো আমার মনে হয় যে আমরা একটু বাস্তবমুখী হই এবং চিন্তা করি যে আসলে কোথায় হচ্ছে। এত বড় একটা অসুখ তো লুকিয়ে রাখার কোনো স্কোপ নাই কারো, তাহলে ফ্যাক্টরিতে মানুষ আসতো না, ফ্যাক্টরির প্রোডাক্টিভিটি কমতো। কাজে আমরা একটু বোধহয় গ্লাসটা হাফ ফুল দেখার চেষ্টা করলে বোধহয় সকলের জন্য মঙ্গল হয়। ধন্যবাদ। আরেকটা রিকোয়েস্ট এসছে, ডক্টর সাক্সেনা wanted to I guess comment or respond to certain things. Actually, Taslima, আপনি কি রেসপন্ড করবেন এখন to Dr. Haq, or হ্যাঁ আপনি করুন, তা না আপনি বলে নেন, অসুবিধা নাই, আমি So my response was only to Dr. Rubana Haq's earlier presentation. So I just wanted to say, her point about we need to look at the larger, global supply chain. We need to understand the activity of the brands. I mean, I absolutely agree with that. In fact, I started my presentation framing it around
sort of the unequal power imbalance and what global supply chains have done. I absolutely agree with that. And as you know, I've written about this quite a bit. So I am someone who totally agrees with that point. But to Professor Abani's point, this research brief was very specific, really looking at the worker experience. So, and it was, you know, quote unquote brief. It maybe became a little longer than we wanted, but there was just not a scope to add so many other factors. But you know, I mean, I just wanted to say, I completely agree with you that we need to put it in a larger context. And I have in other ways, I've constantly written about that. And I think it is always important to frame it in that way. And for this presentation, I did as well. But for the brief, you know, it just sort of touches on it, but it delves deeper into really the data that we are getting from the workers and sort of the various things in that. But again, just to, you know, just to sort of explain that, yes, of course, we have to understand the much larger picture. It is not. Let's have another report on this, on the brand impact in the industry, please. And we'd be happy to give you all the data. Thank you. Okay, Tosima, you want to comment? You just said that you might. শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ, না আপনি কোনো কমেন্ট করবেন কিনা? আমাদের আর একটা প্রশ্ন আমরা নিব এরপরে, সরি we are running short of time, so আপনার কমেন্ট না থাকলে আমরা যেমন আমি একটু বলি অল্প একটু, যেমন আমরা আসলে প্রত্যেকেই একটা নতুন নিউ নরমালের সাথে কোঅপ করার জন্য চেষ্টা করতেছি, কিন্তু এই নিউ নরমালের সাথে কোপ করাটা শ্রমিকের জন্য অবশ্যই অনেক কঠিন। আমি যেটা বলতে চাচ্ছি, করোনার ইম্প্যাক্টটা যেমন আমাদের সবার উপরে আছে, শ্রমিকদের উপরে বেশি আছে, এটা অস্বীকার করার কোনো সুযোগ নাই। এবং শ্রমিকদের আমরা কিন্তু দেখেছি যে মানে সারা দেশেই যেভাবে টেস্টের যেই অনিয়ম দুর্নীতি, সেগুলো মধ্যবিত্ত সুবিধাভোগী যারা আছেন তারাই আসলে করোনা টেস্ট করতে অনেক রকম বাধা বিপত্তির মধ্যে পড়েছে। ফলে শ্রমিকরা তো করোনা টেস্টের জায়গায় যাওয়ারও যতটা সুযোগ ছিল সেটাও হয় না, এবং সেই সব তথ্যগুলো আমাদের আড়াল ছিল। যদি তথ্যগুলো প্রকাশ পেত তাহলে কি অসুবিধা হতো আর কি সুবিধা হতো? সুবিধা যেটা হতো সেটা আমার মনে হয় দেখা দরকার। সুবিধা যেটা হতো যে শ্রমিকদের স্বাস্থ্যের বিষয়ে আমরা আরো বেশি হয়তো রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে বা স্ব কারখানাগুলো তাদের উদ্যোগে শ্রমিকদের স্বাস্থ্যের বিষয়ে আরো ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারতো, যেটা আমার মনে হয় আমরা করতে পারিনি। আর ফিয়ার অফ লে অফের বিষয়ে আমি যেটা মনে করি যে এখন পর্যন্ত এটা একটা শব্দটাকে আমরা রূপক বা শুধু ফিয়ার অফ লে অফটা একটা শব্দ দিয়ে বোঝার বিষয় না। এখানে একই সাথে শ্রমিক কিন্তু কাজের থেকে যে কোনো সময় কাজ চলে যেতে পারে, এই ভয়টা কিন্তু শুধু গার্মেন্টস শ্রমিকদের না, এই ভয়টা বাংলাদেশের যে কোনো চাকরিজীবী যারা কাজ করে খায় যে কোনো পেশার মানুষেরই কিন্তু কাজ হারানোর একটা ভয় এখন আছে। এবং সেই ভয়ের সময় আমাদের পোশাক শ্রমিকদের হয়তো সেই ভয়টা আরো বেশি, কারণ তার বেঁচে থাকার জায়গা আর নাই। তো সেই জায়গায় আসলে রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে বা মালিকদের পক্ষ থেকে কিভাবে সাপোর্টটা দেওয়া যায় সেইটা খুব গুরুত্বপূর্ণ। মানে আমরা যদি বলি যে আসলে এখন যে আর্থিক সংকটটা দেশের ইকোনমিতে হচ্ছে সেটার দায়ভার শ্রমিকদেরকে নিতে হবে, তাহলে একই প্রশ্ন আসতে পারে যখন 40 বছরে তো শুধু একজন মালিকের ব্যাপার না, পুরো একটা ইন্ডাস্ট্রি ডেভেলপ হচ্ছে। সেই জায়গায় আসলে যতটা লাভবান হলো, $50 বিলিয়ন বিজনেসে যে আমরা যাওয়ার স্বপ্ন দেখি, সেটা নিশ্চয়ই আমাদের জন্য খুব মঙ্গলজনক ব্যাপার বা আশার দিক। সেই জায়গায় আসলে এই শ্রমিকদের মানে অবস্থাটা কি দাঁড়াবে সেটা আসলে আমার মনে হয় যে এই দায়িত্ব নেওয়ার বিষয়ে আমার মনে হয় মানে লাভের ভাগটা কিন্তু কখনো শ্রমিকরা পায় নাই। লাভের ভাগ তো জমা থাকার কথা, সেইটা সেই কথাটা কিন্তু বলতেই পারে, কারণ একজন শ্রমিকের যে অবস্থান এবং একজন মালিকের বা উদ্যোক্তার যেই সামাজিক আয়োজন বা আর্থিক বৈষয়িক জীবনযাপন, সেটার মধ্যে অনেক পার্থক্য আছে। এবং সেটার জায়গা থেকেই কিন্তু আমি যে অবস্থা থাকে আমি আশা করতে পারি যে মানে একজন শ্রমিকের দায়িত্ব মালিক নিতে পারবে। শ্রমিক হয়তো মালিকের দায়িত্ব এভাবে নিতে পারবে না, কিন্তু মালিককে অবশ্যই সেই দায়িত্বে এগিয়ে আসতে হবে, সেটা আমরা আশা করি। এবং আমি মনে করি যে আমাদের সরকার দায়িত্ব নিয়েছেন, কিন্তু সেই জায়গায় আরো মালিক এবং বায়ার তিন পক্ষকে আসলে আমাদের আরো স্ট্রংলি যাতে এগিয়ে আসে সেটার জন্য এগিয়ে আসার আশা আমরা রাখি। জি, ধন্যবাদ।
সরি আমি মিউটেড ছিলাম। লাস্ট কোয়েশ্চেন মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ আল মামুন, উনি যদি ওনার প্রশ্নটা করেন, আমরা এরপরে মাননীয় মন্ত্রীর কাছে চলে যাব এবং তারপরে আজকের সভাপতি আরবিটি স্যার উইল ক্লোজ দি। জি, প্রশ্নটা করেন। জি, আমি অনেক ছোট মানুষ, আজকের এই ফোরামে অংশ নিয়েছি। আমি মূলত একজন ব্যাংকার। আমি বলতে চাচ্ছিলাম আমাদের গার্মেন্ট সেক্টর ওয়ান অফ দ্য লিডিং সেক্টর ফর আর্নিং ফরেন কারেন্সি। এইরকম একটা সেক্টরে আমাদের কোভিড-19 তো একবারই এসছে এখন পর্যন্ত, এইরকম আমাদের দেখা মতো আমাদের লাইফ। তাহলে সেই জায়গাতে আমরা এত আনএক্সপেক্টেড কেন? আমরা যাদের হাত ধরে মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার আমাদের এই সেক্টরে আসতেছে, সেইখানে শ্রমিকদের সেফটির দিকটা কি কোনোভাবেই বিবেচনার যোগ্য না? আমাদের কি সেরকম কোনো ডাটাবেজ নাই যে যার ফলে আমরা এদেরকে নার্সিং করতে পারি? anybody wants to take the Yeah, I do. I mean, I would like to understand উনি কোথা থেকে মানে আমাদের সম্পূর্ণ ডেটা আছে। ইনফ্যাক্ট আমি বলতে চেয়েছিলাম যে কোভিড আক্রান্ত কত শ্রমিক আছেন সেটারও যদি ডেটা চান সেটাও আমাদের বিজিএমএ সেক্রেটারিয়েট আপনাদেরকে দিয়ে দিতে পারবে। আর কোথায় কে ভর্তি হয়েছিলেন বা হয়েছেন সবগুলোই আমাদের কাছে আছে। কাজে আমরা একদম ট্রান্সপারেন্ট, আপনি চাইলেই আমাদের কাছে দিতে পারবো। সো নট অ্যান ইস্যু। আমাদের শ্রমিকদের ট্রিটমেন্টও কিন্তু সমস্ত কিছু দায়ভার আমরা নিয়েছি, এটা কিন্তু অন্য কারোর কাছ থেকে নিতে হয়নি আমাদের। সো আমার মনে হয় যে আপনি যদি আরো, আপনি নিজেও ব্যাংকার, আপনি বোঝেন যে আপনারা কত কষ্ট দেন আমাদেরকে কোনো লোন দেওয়ার সময়। কাজে এগুলো মাথায় রেখে তারপরে আমাদেরকে বলেন যে আমরা কতদূর করবো বা না করবো। কিন্তু আপনি যে ধরনের তথ্যই চাবেন সমস্তই আমাদের, we are much more organized now, so we can offer you all the data with confidence. Thank you. Oh, thank you all. I think it was a gripping discussion and the quick Q&A session was also very engaging. আমরা এখন চলে যাব আমাদের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী বেগম মুন্নুজান সুফিয়ান, বাংলাদেশ সরকারের শ্রম ও সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে আছেন উনি। সো মাননীয় মন্ত্রী, আপনি যদি আমাদের এই সভার একটা ক্লোজার আনেন। মাননীয় মন্ত্রী, আপনার মাইক্রোফোনটা এখন অফ আছে, আমরা শুনতে পাচ্ছি না। আসসালামু আলাইকুম, ক্যান ইউ হিয়ার মি? জি জি জি, মাননীয় মন্ত্রী আপনাকে শুনতে পাচ্ছি আমরা। জি, আসসালামু আলাইকুম, শুভ সন্ধ্যা। সময় উপযোগী এবং খুবই তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় গার্মেন্টস শিল্পের শ্রমিকদের জীবনযাত্রা, কোভিড-19 এর প্রভাব শীর্ষক ওয়েবিনার আয়োজনের জন্য আয়োজকদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। ভার্চুয়াল এই ওয়েবিনারে সম্মানিত সভাপতি ব্রাক বিশ্ববিদ্যালয় সেন্টার ফর এন্টারপ্রেনিউরশিপ ডেভেলপমেন্ট সিইডি এর উপদেষ্টা অধ্যাপক ডক্টর আব্দুর রহিম তালুকদার বিশেষ অতিথি হিসাবে অংশগ্রহণ করেছেন খ্যাতনামা অর্থনীতিবিদ এবং সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা ডক্টর ওয়াহিদুদ্দিন মাহমুদ এবং বিজিএমই এর সভাপতি ডক্টর রুবানা হক। ওয়েবিনারের মাধ্যমে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করলেন ক্যালিফোর্নিয়ার বিশ্ববিদ্যালয় বার্কলের সুবীর ও মালিনী চৌধুরী সেন্টার ফর বাংলাদেশ স্টাডিজ এর পরিচালক ডক্টর সঞ্চিতা ব্যানার্জি সাক্সেনা এবং ডক্টর অতনুল রাব্বানি। শ্রমিকদের জীবনযাত্রায় কোভিড-19 এর প্রভাব গুরুত্বপূর্ণ এই ওয়েবিনারে অংশ নিয়েছেন বাংলাদেশ গার্মেন্টস ওয়ার্কার্স সলিডারিটির নেত্রী মিস তসলিমা আক্তার। কোভিড-19 করোনা ভাইরাস সংক্রমণে সারা বিশ্ব যখন টালমাটাল, উন্নত দেশগুলো যখন চিকিৎসা, স্বাস্থ্যসেবা, মানুষের জীবন ব্যবস্থা,
ব্যবসা বাণিজ্য সহ সার্বিক অর্থনীতি নিয়ে চরম হতাশায় নিমজ্জিত উৎকণ্ঠিত। করোনা মহামারীর এই ঢেউ আমাদের প্রধান রপ্তানি খাত তৈরি পোশাক খাতেও লাগবে, এটাই স্বাভাবিক এবং লেগেছে। আমাদের সরকার কিভাবে এই মহামারীকে মোকাবেলা করে উৎপাদন সচল রেখেছেন, মালিকদের সহযোগিতা করেছেন এবং কিভাবে এই খাতের শ্রমিকদের সুরক্ষা বলয়ে রাখতে আমরা পেরেছি সেটা দেখার বিষয়। দেশের তৈরি পোশাক খাতের মঙ্গলের ভাবনা থেকে এ ধরনের মূল্যবান উদ্যোগ অংশ হতে পারে বলে আমি আনন্দিত। গত কয়েক দশকে তৈরি পোশাক রপ্তানির অসাধারণ সাফল্য আমাদের প্রত্যাশাকেও ছাড়িয়ে গিয়েছে। আজকে বাংলাদেশের তৈরি পোশাক একটি $multi-billion রপ্তানি খাত এবং দেশের দ্বিতীয় বৃহত্তর রপ্তানি খাত। স্বাভাবিকভাবে রপ্তানির সামগ্রিক সুফল বাংলাদেশের সামাজিক এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। আমি জানতে পেরেছি ব্রাক বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক পরিচালিত মেড ইন বাংলাদেশ প্রকল্পের মাধ্যমে অনেক ক্ষুদ্র গবেষণা পরিচালনা করে পোশাক শিল্পের উন্নতিতে অবদান রেখেছেন। সম্প্রতি ব্রাক বিশ্ববিদ্যালয় জেমস পি গ্রান্ট স্কুল অফ পাবলিক হেলথ অ্যান্ড সেন্টার ফর এন্টারপ্রেনারশিপ ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয় বার্কলের সুবীর ও মালিনী চৌধুরী সেন্টার ফর বাংলাদেশ স্টাডিজ এর তত্ত্বাবধানে বাংলাদেশের পোশাক শ্রমিকদের উপর একটি ক্ষুদ্র জরিপ পরিচালনা করেছে। পোশাক শ্রমিকদের জীবনে করোনা ভাইরাস মহামারীর প্রভাব জানাবার জন্য গার্মেন্ট শিল্পে শ্রমিকদের জীবনযাত্রায় কোভিড-19 এর প্রভাব শীর্ষক জরিপটি সুসম্পন্ন করেছেন। যারা এই মহামারীর সময় শ্রমিকদের জীবনযাত্রা নিয়ে গবেষণাটি পরিচালনা করেছেন তাদেরকে আমি আন্তরিকভাবে সাধুবাদ জানাচ্ছি। এটা জেনে ভালো লাগছে যে দেশি বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক পরিচালিত এই গবেষণায় সেই শ্রমজীবীদের গুরুত্বপূর্ণ অংশ তৈরি পোশাক খাতের সাথে জড়িত শ্রমিকদের জীবন ধারণের উপর দৃষ্টি দেওয়া হয়েছে। তাই কোভিড-19 মহামারীর সময় এই খাতের শ্রমিকদের অভিজ্ঞতার পরিমাণগত মূল্যায়ন করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। উক্ত গবেষণাটি এই মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে পরিচালিত হয়েছে বলে আমি মনে করি। এই গবেষণার ফলাফল হতে প্রাপ্ত শিক্ষা ও প্রস্তাবনা সমূহ কাজে লাগিয়ে আমরা কর্মীদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের কাজে লাগাতে পারবো বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস। আপনাদের এই গবেষণায় দেখা যাচ্ছে যে অসুস্থ শ্রমিক সহ তৈরি পোশাক শিল্পের শ্রমিকদের জন্য কিছু স্থিতিশীল পরিকল্পনা, যেমন পৃথক থাকার ব্যবস্থা করা, স্বাস্থ্য সেবা দেওয়া, আর্থিক সহযোগিতা করা এবং চাকরির নিরাপত্তা প্রদান করা ইত্যাদি বিষয়গুলো প্রয়োজনীয়তার কথা এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। আপনারা জানেন মানবিক বাংলাদেশের প্রতিচ্ছবি, মানবতার মা, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা তার দূরদর্শী এবং ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় এই মহামারীর শুরুতেই দেশের অর্থনীতি রক্ষা এবং শ্রমজীবী মেহনতি মানুষকে রক্ষায় সর্বপ্রথম পোশাক খাতের শ্রমিকদের বেতন ভাতা প্রদানের জন্য দুইবার $1 বিলিয়ন প্রণোদনা ঋণ প্যাকেজ ঘোষণা করে।
গত এপ্রিল থেকে শ্রমিকদের বেতন ভাতা এই প্যাকেজেরই অর্থ থেকে প্রদান করা হয়েছে। এই সুযোগে আমি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা এবং 31 দফা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা এবং আমার মন্ত্রণালয় থেকে নেওয়া পদক্ষেপগুলো আপনাদের সামনে তুলে ধরতে চাই। করোনা সংকটের শুরুতেই মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যে 31 দফা নির্দেশনা প্রদান করেন, সেখানে কর্মস্থলে শ্রমিকদের স্বাস্থ্য সুরক্ষা নিশ্চিত করে কিভাবে কারখানাগুলো চালাতে হবে তা স্পষ্ট করা হয়েছে। করোনা সংক্রমণের সময় আমরা প্রতিনিয়ত শ্রমিকদের স্বাস্থ্য সুরক্ষা সহ মজুরি এবং ছাঁটাইয়ের বিষয়ে আমাদের মন্ত্রণালয়ের অধীন কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর ও শ্রম অধিদপ্তর এবং মালিক শ্রমিকদের নিয়ে সারা দেশে 23টি ক্রাইসিস ম্যানেজমেন্ট কোর কমিটি আমরা গঠন করে দিয়েছিলাম। শ্রমিকদের বিভিন্ন সমস্যা যেমন ছাঁটাই বন্ধ করা, বেতন ভাতা এবং ছুটি সহ স্বাস্থ্য সুরক্ষা এসব বিষয় নিয়ে মালিক শ্রমিক প্রতিনিধিদের সাথে বারংবার বসে সমাধানের পথ আমরা বের করেছি। এই সব মিটিং এর আয়োজকের অতিথি আজকে বিজিএমই এর সভাপতি রুবানা হক এখানে উপস্থিত আছে এবং শ্রমিক নেত্রী মিস তসলিমা আক্তারও সেই সব সভাগুলোতে অংশগ্রহণ করে শ্রমিকদের এই মহামারী থেকে রক্ষা করে কিভাবে ফ্যাক্টরিগুলো চালু রাখা যায় এবং ছাঁটাই বন্ধ করা যায় এসব দিকে দৃষ্টিপাত করেছে। আলোচনার মধ্য দিয়ে আমরা সমাধানও করেছি। এই দুর্যোগের সময় শ্রমিকেরা যাতে ভালো থাকে সেজন্য আমরা মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে সব ধরনের উদ্যোগ গ্রহণ করেছি। করোনা মোকাবেলায় শ্রম কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের অধীন কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর এবং শ্রম অধিদপ্তর শ্রমিকদের জন্য টেলিমেডিসিন সেবা চালু করে এবং আইএলওর সহযোগিতায় কোভিড-19 প্রতিরোধে পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেফটি গাইড সেফটি গাইডলাইন তৈরি করা হয়েছে। দুটি অধিদপ্তরের টেলিমেডিসিন সার্ভিসের মাধ্যমে 30,000 শ্রমিককে স্বাস্থ্য সেবা প্রদান করা হয়েছে। করোনা সংকটের সময় আমরা মন্ত্রণালয়ের অধীনে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ তহবিল থেকে অসুস্থ শ্রমিকদের চিকিৎসা এবং তাদের সন্তানদের উচ্চ শিক্ষায় 3,200 বেশি শ্রমিককে প্রায় 10 কোটি টাকা আর্থিক সহায়তা আমরা প্রদান করেছি। শুধু তৈরি পোশাক খাতের শ্রমিকদের জন্য আমরা মন্ত্রণালয়ের অধীনে কেন্দ্রীয় তহবিল থেকে 83 কোটি টাকা সহায়তা প্রদান করেছি। আপনারা জানেন যে আমাদের শ্রম কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় অধীনে যে দুটো অধিদপ্তর এবং যে সংস্থাগুলো আছে তার মধ্যে এই তৈরি পোশাক শিল্পের শ্রমিকদের জন্য কেন্দ্রীয় তহবিল সেখান থেকে 84 কোটি টাকা প্রদান করা হয়েছে পোশাক শিল্পের শ্রমিকদের জন্য এবং ফরমাল এবং ইনফরমাল আদার্স সেক্টরের শ্রমিকদের জন্য শ্রমিক কল্যাণ তহবিল আছে ফাউন্ডেশন, সেই ফাউন্ডেশন থেকে আমরা 10 কোটি টাকা আর্থিক সহযোগিতা আলাদা ভাবে দুটো কল্যাণ তহবিল থেকে প্রদান করা হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দৃঢ় নেতৃত্বে এবং সাহসী পদক্ষেপ এবং আল্লাহ পাকের অশেষ রহমতে
শ্রমিকদের সুস্থ রেখে কলকারখানা উৎপাদন চালু রাখতে আমরা সক্ষম হয়েছি। করোনায় সারা বিশ্বের অন্যান্য দেশগুলো থেকে অর্থনৈতিক অবস্থা, স্বাস্থ্য সুরক্ষা ব্যবস্থা আমাদের অনেক ভালো। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার সরকার ডিজিটাল বাংলাদেশ ভিশন 2021-এর রূপকল্প বাস্তবায়নে আমরা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। এতে সকল খাতেই ডিজিটাইজেশন হবার যে সুযোগ হয়েছে, সেই একই পথে দেশের তৈরি পোশাক খাতকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ারও একটা নতুন করে সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। আমি আশা করি আগামীতে আমরা সারা বিশ্বকে দেখিয়ে দিতে পারবো যে বাংলাদেশের পোশাক খাতের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলে যে কঠোর পরিশ্রম করেছেন তা বিশ্বে আমাদের অবস্থানকে আরো সম্মানজনক স্থানে নিয়ে যাবে। আবারও সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি। জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু, জয় হোক দেশের মেহনতি মানুষের। ধন্যবাদ ব্রাক বিশ্ববিদ্যালয়কে। অনেক ধন্যবাদ মাননীয় প্রতিমন্ত্রী বেগম মনিরুজ্জামান সুফিয়ানকে আমাদের সরকারের দিকটা তুলে ধরার জন্য। এখন আমরা শেষে চলে এসেছি। আমি এখন আমাদের শ্রদ্ধেয় প্রফেসর রহিম বক্স তালুকদার স্যারকে, আজকের সভার সভাপতি কে বলবো যে সবাইকে ধন্যবাদ দিয়ে ওনার ফাইনাল কমেন্টস দিয়ে আজকের সভা শেষ করতে। সবাইকে ধন্যবাদ। জি স্যার। Thank you. Thanks. Assalamu alaikum. Well, it is 9:54, so almost 2 hours with rapt attention we all heard about the study and about the sector. Honorable Minister, thank you very much for your kind presence in this webinar, and at the same time giving out the details about what the government is doing for the RMG sector. Professor Wahiduddin Mahmood, the distinguished economist in the country, he has thrown lights on certain issues. I will address Dr. Rubana Haq. She is at the heart of all discussion in the sense that whenever we talk about the sector, BGMEA comes first. And then my two colleagues, Dr. Saxena from Berkeley and Otin Robban from James P School of Public Health, they have made the presentation. We also heard from the labor side. Now, as chair of a session, it is usually practiced to sum up some of the issues. I will not do that because then we will need another 2 hours for that summing up. I'll only mention a few. It's over 60 participants from around the globe have been with us. So it's not only that the names that I have uttered, we also thank all of you, those who have joined us from different parts of the world. And thank you very much for your interest in the ready-made garment sector in Bangladesh and the activities of Brac University, and in general, SEED in particular, also James P School of Public Health, and also Subir and Malini Chowdhury Foundation and the Brac University. Well, I'll start with just one comment that was made by Sanchita. She said that global supply chain inherently detrimental to labor rights. That is very true. And at the same time, the last slide that she showed is that putting the puzzles together. So in the effort to take care of the industry and the workers, the producers, the brands, the community, and the intelligentsia in general, the universities, we have to work together to solve the puzzle. Brac University and Center for Entrepreneurship Development is exactly doing that. Dr. Mahmood has pointed out one thing which I liked, and that is very interesting. Restructuring
the R&D sector. Yesterday, we had another discussion, and there one of the participants said that the R&D industry has to look for next 5 years, how the industry is going to shape itself, 5, 10 years, how automation, artificial intelligence, these things will come and how that will affect the industry and affect the workers and producers as a whole. So that is also something that, Madam Minister, you have to think in terms of that. The government has to think how next 5 years, 10 years, what will be the shape of the industry, not only in Bangladesh, but globally, and what should be our response. Though we are today specifically talking about the workers' situation during COVID, but it is a totality issue, and we definitely have to look to that, as Professor Mahmood has mentioned, that it is restructuring. And he has also mentioned one thing, that the R&D sector is born to export. Of course, it is exporting, but at the same time, local demand is also made by the government sector. That we have to see that how we can build it up. He also mentioned that balancing the cost and the health issue, which is a big factor, that how you have to balance the cost of providing the safety and security, health-wise and otherwise for the workers, and then continue on. But Rubana Haq said one thing, brand impact is not there in this study, but we will definitely ensure that we will have further studies with the brand issue. And BGMEA as a partner for CED definitely should be there. But I liked one of your comments, which you said that RSC is a homegrown thing, that we have to not only know there is an alliance and the outsiders are not there. We have to think how we can sustain our industry. You use the term homegrown. Now, I'll say that I'm a little proud also, of course, that the map in Bangladesh, the slide that Dr. Saxena showed where I said made in Bangladesh, our project's name is made in Bangladesh. And this is a unique project where all export-oriented garments are coming as a map. If you are looking for a hotel in Paris or in London or in Dhaka or in Khulna or in Chittagong or Cox's Bazar, you go to internet and you find where they are. So also, if you look for garments industry, where they're located, and certain facts, not all, certain information is there, and that is what MIB Mapped in Bangladesh is doing. CED is proud to point out that the map has been a homegrown exercise, because we initially hired a consultant from outside the country, from the developed country. They could not deliver. Then our technical team, they took the challenge, the Department of Computer Science. They took the challenge, and then we developed this map on our own entirely. It's a homegrown map. So definitely I see that you talked about homegrown, so I'm glad that we are on the same thought process. Madam Tasmakar, you said that the fear of layoff, we have the fear. What will come tomorrow, that we will have to, we don't know. But it's a question, as Dr. Rubana, the president said, that layoff is only a temporary thing and the workers must be taken care of. As a whole, the whole webinar that we have done for last 2 hours, it has given a lot of insight for us as academicians, as researchers, both at home and abroad, and issues will be there. But again, to Dr. Saxena's puzzle, the puzzle has to be put, you have to put together the puzzle. The role of the factory owners, role of the workers, role of the government, role of the brands, role of all, at the same time, role of the intelligentsia, the academic world. So academic world with all, and I can claim that Brac University with all its integrity, it definitely will do the job as impartial and as proper as possible. Once again, I thank you all on behalf of Brac University Center for Entrepreneurship Development, Brac University, James P. School of Public Health, and above all, the University of Berkeley, where the Center for Bangladesh Studies, as Sanchita claimed, that is the only one where there is Bangladesh, these Asian studies, but there is exclusively for Bangladesh. Thank you very much. And on their behalf, I thank you all, and also on my personal behalf. And definitely,
the sector is going to grow, whether for $50 billion target that has been set. Let's hope that the curve is it will be going up, and we have been able to recover within few months from June onward. So let's hope that we can meet the challenge, and we all are partners in progress. Thank you very much. Thank you once again. Thank you, everybody. Thank you all of the people who participated. We see our donors, our partners. We see that this meeting has been a great example of cooperation from different angles. So thank you all.